గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు అడా 24/7 తెలుగు అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సెషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. లైవ్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. సో నిన్న మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ టాపిక్ సంబంధించింది. సో టుడే ఆల్సో వి విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్. ఓకేనా? సో ఇంకా ఎవరైనా యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో మీకు కరెంట్ అఫైర్స్, క్విజెస్, జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఇందులో ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గవర్నమెంట్ జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి ఎంత కంటెంట్ కావాలో అంత కంటెంట్ మనకు మన అడా 24/7 తెలుగు ఛానల్లో ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. సో కొన్ని చేంజెస్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఏ మాత్రం మనం డిలే చేయకుండా మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా స్టార్ట్ చేసేయాలి. సో నిన్నటి కంటిన్యూయేషన్ అంటే నిన్న మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో సిమిలర్గా ఈరోజు కూడా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. లైవ్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎస్, అండ్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రై టు ఆన్సర్ చేస్తేనే మనం నేర్చుకుంటాం. మిస్టేక్స్ నుంచే మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే. In India, 1 rupee coins and notes and subsidiary coins are issued by whom now? ఆన్సర్ చేయాలి. Try to answer the first one. In India, 1 rupee coins and notes, అంటే 1 rupee coin and notes and subsidiary coins అంటే 2 rupee coins, 5 rupee coins ఇవన్నీ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? ఆర్బీఐనా, సెంట్రల్ గవర్నమెంటా, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానా, ద యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియానా? ఈ ఆన్సర్స్ రావట్లేదు. ట్రై టు ఆన్సర్. లెట్ us డిస్కస్ ద ఫస్ట్ వన్. మనకు కరెన్సీ అనేది ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అది మనకు తెలిసిందే. కానీ కాయిన్స్ ఎవరు మింట్ చేస్తారు అంటే ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో 1 రూపీ కాయిన్ కానీ 1 రూపీ నోట్ అయినా అండ్ సబ్సిడరీ కాయిన్స్ అంటే 2 రూపీ, 5 రూపీ, 10 రూపీ ఇవన్నీ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు? దిస్ ఇస్ ఇష్యూడ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో దీని గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చూసుకుందాం. చూడండి. కాయినేజ్ యాక్ట్స్ లైస్ విత్ హూమ్ నౌ? ఇట్ విల్ బి విత్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? ఈ అథారిటీ అంటే కాయిన్స్ ఇష్యూ చేసే అథారిటీ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ నౌ? కాయినేజ్ యాక్ట్ 1906. ఓకే, కాయినేజ్ యాక్ట్ 1906. ఇప్పుడు కాయిన్ ఒక వాల్యూని కానీ కాయిన్ ఒక డిజైన్ని కానీ ఓకే, సో అదంతా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే అది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, so see, except 1 rupee note and coins, all the currencies are minted by the RBI. Okay, so see, who is issuing the coins, 1 rupee and the notes? It is by the central government. Under which act now? Under the Coinage Act 1906. వాటి యొక్క వాల్యూని కానీ వాటి యొక్క డినామినేషన్ని కానీ వాటి యొక్క డిజైన్ని కానీ డిసైడ్ చేసే అథారిటీ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఓకే, so next one, devaluation of currency leads to what? Devaluation of currency leads to what? ఇంకా వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉందా?
ఇప్పుడు కూడా వాయిస్ ప్రాబ్లం వస్తుందా ఇంకా? Yeah. Now see, devaluation of currency leads to what అంటున్నాడు అంటే expansion of export trades, contraction of import trades, expansion of import substituting all of the above. Voice low. Yeah, I will try to speak out loud. Yes. సో ఇది చూసుకుందాం. డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ లీడ్స్ టు వాట్? ఇప్పుడు చూడండి, డీవాల్యుయేషన్ జరిగినప్పుడు అసలు డీవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ కరెన్సీ ఒక వాల్యూని, ఓకేనా, కరెన్సీ ఒక వాల్యూని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయడం అంటే తగ్గించడం. ఎస్, వెన్ వి కంపేర్ ఇట్ విత్ ది అదర్ కరెన్సీస్, ఓకేనా. సో డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే వేరే ఒక కరెన్సీస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మన ఒక కరెన్సీ ఒక వాల్యూ కొంచెం తగ్గించడం. ఈ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మనీ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి. ఇంపోర్ట్స్ అనేటివి ఏం జరుగుతాయి? చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇంపోర్ట్స్ అనేటివి ఏం జరుగుతాయి? చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయి. సో ఇట్ డస్ వాట్ నౌ? డొమెస్టిక్ కన్స్యూమర్స్ లెస్ లైక్లీ టు పర్చేస్ దెమ్. ఓకే, సో డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద ఇంపోర్ట్స్. సో 3 కూడా జరుగుతాయి. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్స్ అనేది జరుగుతాయి. ఇంపోర్ట్స్ అనేటివి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయి కాబట్టి తగ్గిపోతాయి. అండ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ అనేటివి ఇంపోర్ట్స్ కి వేరే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి devaluation of money does what? All the 3. Okay, so what is devaluation of money? Nothing but when reducing the value of our money when we compare it with the other currencies. Yes. So next one, which of the following terms is not a financial term? ఇచ్చిన మూడిట్లలో ఏది ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ కాదు? ఇన్వెస్ట్మెంట్, కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్, ఆర్టీజీఎస్, ఆల్ ద అబౌవ్. ఇప్పుడు వాయిస్ ప్రాపర్ గా వస్తుందా? Now, what is the question asked? Which of the following terms is not a financial term అంటున్నారు. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కానీ, కోర్ బ్యాంకింగ్ సొల్యూషన్ కానీ, ఆర్టీజీఎస్ అంటే రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ ప్రాసెసెస్ అండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ లో మనకున్న ప్రాసెసెస్ ఇవి. ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ కావు. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. RTGS, real time gross settlement అంటే sending, fund transferring, it is a process. Yes, next see, core banking solution, it is nothing but the network. Okay, a large network అంటే wherever you go you can do the basic, అంటే ఏ బ్రాంచ్ విజిట్ చేసినా కానీ మీరు బేసిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ట్రెజరీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్రాసెసెస్, బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్. ఓకే, yeah, we'll try to change the headset. Okay, so money laundering normally involves what? Money laundering normally involves what?
placement of funds, layering of funds, integration of funds, all the above. Yes, very good. Yeah. So see, money laundering will involve all these. Yes, placements of funds, layering చేయడం and integration. అంటే మనం ఇల్లీగల్ గా సంపాదించిన మనీని లిజిటేట్ ఫార్మ్స్ లో చేయడం is nothing but the money laundering. Yes or no? Now see, money laundering occurs in how many stages now? The 3 stages. The first step దేనిపైన ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి? ఇంట్రడ్యూసింగ్ క్యాష్ ఇంటూ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ బై సమ్ మీన్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్లేస్మెంట్. అంటే మనం ఇల్లీగల్ గా సంపాదించింది అంతా క్యాష్ రూపంలో స్టార్టింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అంటే ప్లేస్ చేయడం. సెకండ్ ఏది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటది? ఇట్ ఈస్ ది లేయరింగ్ ఆఫ్ ది ఫండ్స్ అంటే ఇల్లీగల్ సోర్స్ ఆఫ్ మనీని మనం లేయర్ చేయడం. నెక్స్ట్ థర్డ్ దేనిపైన అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే దాన్ని మనము లీగల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ట్రై చేయడం. ఓకేనా? సో మనీ లాండరింగ్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అండ్ కరప్షన్ ఇంటూ ది లిజిటిమేట్ అసెన్స్. అంటే ఇల్లీగల్ గా సంపాదించిన మనీ అంతా కూడా మనము లీగల్ గా మార్చడం. ఓకే, ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి అందులో. ఫస్ట్ ఏంటి? ప్లేస్మెంట్ చేయడం. తర్వాత ఏం చేయడం? లేయరింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇల్లీగల్ ఫండ్స్. తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం ఆ ఇల్లీగల్ ఫండ్స్ ని లీగల్ ఫండ్స్ లాగా. ఓకే, సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ నౌ? ద 3 స్టెప్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈ గ్రూప్ 1 క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి. ప్లస్ ఈవినింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు సెషన్స్ అవి 6 నుంచి. సో ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ ఇండియా స్విచ్డ్ ఓవర్ టు ది డెసిమల్ కరెన్సీస్? ఏ ఇయర్ లో వి స్విచ్ టు ది డెసిమల్ కరెన్సీస్ నౌ? The financial terminologies అంటే sir the terminologies which we use CRR, repo rate ఇలాంటివన్నీ financial terminologies. దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి. Yes, let us see. In which of the following years India switched to the decimal currencies now? Very good. It is in the year 1957. Under which act? The Indian Coinage Act. Okay. See, the rupee remained unchanged in the value. Okay na? Value lo ante 100 paisani we started using it as a 1 rupee. Ante value lo ఏ మాత్రం change అనేది లేదు. Okay. So in which year it is under the 1957? Under which act now? Indian Coinage Act. Okay na? So in which year the Indian rupee was devalued 2 times within a month? అంటే ఒక మంత్ లో 2 times మన ఇండియన్ వాల్యూ అంటే మన కరెన్సీ అనేది డివాల్యుయేట్ అయింది అంటే తగ్గింది ఇట్స్ వాల్యూ. ఏ ఇయర్ లో? అందరూ ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకేనా? లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ షేర్ చేయండి సెషన్ ని అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఎస్, నౌ సీ లెట్ us see this one. See, ఇంతకు ముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం డీవాల్యుయేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేరే కరెన్సీస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మన కరెన్సీ ఒక వాల్యూ తగ్గించడం. ఎస్, సో ఏ ఇయర్ లో ఇండియన్ రూపీ వాజ్ డీవాల్యూ 2 times అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1991. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1991. అప్పుడు ఏం జరిగిందండి? వీ వర్ హ్యావింగ్ అ సివియర్ క్రైసిస్ అన్నమాట. కాబట్టి మన ఇండియన్ వాల్యూ అనేది 2 times devaluate అయ్యింది. In July 1991, the Indian government devalued the rupee between how much now? 18 and the 19%. Okay. So see, the government also changed its trade policy higher restrictive to a system to be trading the what now? The exempt scripts. So 1991 లో మనం క్రైసిస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ వాస్ డివాల్యూడ్ 2 times ఫ్రమ్ 18% to 19%. ఓకే, యా.
Now, the 1 rupee note bears the signature of whom now? Secretary, Ministry of Finance, Governor, RBI, Finance Minister, none of these. See, నేను విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెడుతున్నాను బికాస్ కొంతమంది రైటింగ్ అర్థం అవ్వట్లేదు అని అంటున్నారు. మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలన్నా ఐ విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే, సో మీకు ప్రిపరేషన్కి ఈజీగా ఉంటాయి. యా, చూడండి, ద సిగ్నేచర్, ఎవరి సిగ్నేచర్ ఉంటుంది 1 రూపీ నోట్. సి 1 రూపీ నోట్ అనేది ఎవరికి అథారిటీ ఉంటుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. సో సిగ్నేచర్ ఎవరి పవర్ లో ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఫినాన్స్ సెక్రటరీ. ఓకేనా? సో 1 రూపీ నోట్ జనరల్ గా మనకు వేరే హయ్యర్ దాన్ 1 రూపీ నోట్ తీసుకుంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ది, ఎస్ ఆర్ నో. కానీ 1 రూపీ నోట్ పైన ఎవరిది ఉంటుంది అంటే సెక్రటరీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. High rates of interest in a low inflation region leads to what now? High rate of interest in a low inflation region leads to what? Yes. Different answers ఇస్తున్నారు. సో లెట్ us discuss this one. See, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హై ఇస్తున్నారు అంటే జనాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా. వడ్డీ ఎక్కువ వస్తుందంటే ఎస్, they are interested to invest more. Yes or no? So see, what will happen when high rate of interest are given in a low inflation region? It will attract to make an investments. Okay na? So see, higher interest rates in low inflation means what now? Higher real returns, not just on money but on all the assets too. Okay na? So when you are investing, you will get what now? Higher rate of returns అనేటివి మనకు వస్తాయి, ఎందుకంటే higher interest rate ఇస్తున్నారు కాబట్టి. See, these higher real return increases the allocation of investment by the people. See, discourage అయితే కాదు, encourage చేస్తుంది. Create atmosphere for capital formation అయితే కాదు. Not favorable for credit expansion, it is not. Okay, so which is suitable when the higher rate of interest ఇస్తున్నాము అంటే జనాలు అందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికే ఎంకరేజ్ అంటే అట్రాక్ట్ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఎస్, సో నెక్స్ట్ వన్. సో పేపర్ కరెన్సీ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఇయర్? అంటే కరెన్సీ నోట్స్ యూజ్ చేయడం వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఇయర్? మనము హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కషన్ చేసుకుందాం, కానీ ఫస్ట్ బేసిక్స్ మనకు స్ట్రాంగ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీద మనకు క్లారిటీ వస్తే ఈజీలీ వీ కెన్ డూ. టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి దీనికి డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సి పేపర్ కరెన్సీ అనేది మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1861. చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇన్ ద ఇయర్ 1861. Note issuing department of RBI should always possess minimum gold stock of how much now? Yes,
ఆర్బీఐ దగ్గర గోల్డ్ యొక్క స్టాక్ మినిమం వర్త్ ఎంత అయ్యి ఉండాలి? దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి. Note issuing department of RBI should always possess the minimum gold stock of worth how much? Very good. Only one person has answered. Try to answer andi. Mistakes aina parledu. Manaku mistakes chestene manaku fix అయిపోతాయి mind lo correct answers. Now see, let us discuss this one. See, RBI దగ్గర gold stock అనేది minimum ఎంత ఉండాలి? It should be 115 crores. Okay. How much should be its worth? 115 crores. Now, which of the following does not grant any tax rebate? ఇవన్నీ డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. Now tell me which of the following does not grant any tax rebates now? National Savings Certificate, Indira Vikas Patra, National Savings Scheme, PPF. వేటిపైన tax rebates అనేవి జరగవు, ఉండవు. It is the Indira Vikas Patra. Okay na? It is what now? Indira Vikas Patra paina. It will not grant any tax rebates. ఈ ఇందిరా వికాస పత్ర ఏంటి అంటే ఇట్ వాజ్ అ స్మాల్ స్కేల్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఓకేనా? చిన్న చిన్న డిపాజిట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, డిఫరెంట్ స్కీమ్స్, అలాంటిదే ఒకటి ఇందిరా వికాస్ పత్ర. ఇది ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్, దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ది పోస్ట్ ఆఫీసెస్. ఓకేనా? పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లో మనకు ఈ ఇందిరా వికాస పత్ర అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది దేనికోసం స్టార్ట్ చేశారు అంటే సేవింగ్స్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి పబ్లిక్ లో ఈ ఇందిరా వికాస్ పత్ర అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే ఇది ఎవరికి అప్లికబుల్ అయి ఉంటాయండి? మిడిల్ క్లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే స్మాల్ సేవింగ్స్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ కానీ, నేషనల్ సేవింగ్ స్కీమ్ కానీ, పీపీఎఫ్ అంటే పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ కానీ, ఇవన్నీ ట్యాక్స్ రీబేట్స్ అంటే ఇవి దీస్ గ్రాంట్స్ ట్యాక్స్ రీబేట్స్. బట్ దిస్ ఇందిరా వికాస్ పత్ర ఈస్ అ స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్. Okay, to encourage the savings, to encourage the investments provided by whom now? The post offices. So they do not grant any tax rebates on this. Okay, so which of the following is not antonadu kabatti it is the Indira Vikas Patra. Next, consider the following statement in regard to reserve currency. So two statements icharu. ఓకే, విత్ రిగార్డ్ టు వాట్, దేని గురించి చెప్తున్నారు అంటే రిజర్వ్ కరెన్సీ గురించి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో నుంచి మనం ఏది కరెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆన్సర్ చేయాలి దీనికి. Consider the following statement in regard to reserve currency. Reserve currency acts as the international pricing currency in the global market for commodities like oil and gold. The country whose local currency is accepted as reserve currency gets an added advantage in terms of lower commodity rates in the international market. లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ట్రై టు ఆన్సర్.
నిన్న మనం మనీ బ్యాంకింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. టుడేస్ క్వెషన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్. టుమారో ఆల్సో వి విల్ టేక్ హై లెవెల్ క్వెషన్స్. సో క్లాస్కి వచ్చే ముందల ఒక్కసారి కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేసుకొని రండి. ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది మీకు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. మళ్ళీ మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ సపరేట్గా నేర్చుకునే అవసరం పడదు. రిజర్వ్ కరెన్సీ గురించి ఏది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటున్నారు. ఈ రిజర్వ్ కరెన్సీని మనం ఏమంటాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది యాంకర్ కరెన్సీ. ఓకేనా, రిజర్వ్ కరెన్సీని ఏమనొచ్చు, దాన్ని మనము యాంకర్ కరెన్సీ అని అంటాము. ఈ రిజర్వ్ కరెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ద కరెన్సీ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ ది సిగ్నిఫికెంట్ క్వాంటిటీస్ బై ది గవర్నమెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్. ఓకేనా, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి కొంత అమౌంట్ అంటే కొంత క్యాష్ అనేది రిజర్వ్ చేస్తారు కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే యాంకర్ కరెన్సీ అంటాం, విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద రిజర్వ్ కరెన్సీ. ఇది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ హెల్డ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ఇది దేని కోసం యూజ్ చేస్తారు? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. సో దేనిపైన అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ పైన ఎక్కువ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అంటే ఆయిల్ అండ్ గోల్డ్ పర్చేసింగ్ అప్పుడు, ట్రేడింగ్ అప్పుడు ఎక్కువ ఈ రిజర్వ్ కరెన్సీ, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ అనేది మనం ఏం చేస్తాము అంటే వి యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో పర్సన్స్ హూ లివ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ దట్ ఇష్యూస్ అ రిజర్వ్ కరెన్సీ కెన్ పర్చేస్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ బోరో అక్రాస్ బోర్డర్స్ మోర్ చీప్లీ దాన్ ఆల్ ది అదర్ నేషన్స్. సో ఈ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు తక్కువ ధరకి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు వెన్ వి కంపేర్ ఇట్ విత్ ది అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ హోల్డింగ్ దిస్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్. ఓకేనా, సో సి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. సో రిజర్వ్ కరెన్సీ గురించి ఏం చెప్తున్నారు? రిజర్వ్ కరెన్సీని మనం యాంకర్ కరెన్సీ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇది గవర్నమెంట్ హోల్డ్ చేస్తుంది, కొంత అమౌంట్ అనేది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ కోసము పెట్టుకుంటది. ఈ కరెన్సీ అనేది మనము ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆయిల్స్ కానీ గోల్డ్ కానీ ఇలాంటి కమోడిటీస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంచెం తక్కువ అమౌంట్లో వస్తుంది వెన్ వి కంపేర్ ఇట్ విత్ ది అదర్ పీపుల్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. నౌ నెక్స్ట్ వన్, consider the following statements regard to receipts. Two statements ఇచ్చారు with regards to receipts. So which of the following is true? Receipts గురించి two statements ఇచ్చారు. Which is the following? Is it true or correct? Residential index గురించి two ఇచ్చారు. See, what is the first one? The index is prepared to track the prices of residential properties in India on the basis of what now? Actual transaction prices. ఇంకోటి ఏమంటున్నారు అంటే the index is prepared from the secondary data which is available from various resources like housing, finance, companies and banks. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నారు? ఇండెక్స్ అనేది దేనికోసం ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే టు ట్రాక్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ప్రాపర్టీస్ ఒక ప్రైజ్ ని ట్రాక్ చేయడానికి, యాక్చువల్ ప్రైజ్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని ట్రాక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటున్నారు? సెకండరీ సోర్సెస్, ఓకే, సెకండరీ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవడానికి ఈ ఇండెక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ? See, let us see what is this residex. The index is being developed only for residential housing sectors. ఓకేనా, ఈ రెసిడెక్స్ అనే ఇండెక్స్ దేనికోసం మెయిన్ గా డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ సెక్టార్స్ కోసమే వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. హౌఎవర్ లేటర్ గా ఏం చేశారు? దిస్ ఇండెక్స్ కుడ్ బి ఎక్స్పాండెడ్ టు డెవలప్
separate indices for commercial property, and the land primary data on housing prices is being collected from the రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్. అంటే సెకండరీ సోర్సెస్ నుంచి ప్రీవియస్ గా దేనికోసం ఈ ఇండెక్స్ అనేది తయారు చేశారు, ఓన్లీ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ సెక్టార్స్ కోసమే తయారు చేశారు. కానీ తర్వాత ఏం చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అంటే కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి కదా, షాపింగ్ మాల్ కాంప్లెక్సెస్. సో వాటి డేటాని కూడా ట్రాక్ చేయడానికి ఆ డేటాని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు. ఓకేనా. సో రెసిడెక్స్ అనేది దేనికోసము అంటే ఫర్ ట్రాకింగ్ ది ప్రైజెస్ ఆఫ్ బోత్ రెసిడెన్షియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా. ఎవరి దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుంటారు, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక ప్రైస్ తెలుసుకోవడానికి సెకండరీ సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు. Okay, so both the statements are true now. Now next one, which of the following activities can lead to financial inclusion in India? ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ తీసుకురావడానికి ఏ ఒక్క యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ తీసుకురావచ్చు? Try to answer this one. Which of the following activities can lead to financial inclusion in India? Issuing of general purpose credit cards. అంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇస్తే మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ వస్తుందా? స్ట్రిక్ట్ నో యువర్ కేవైసీ నార్మ్స్, ఓపెనింగ్ ద బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఇన్ అన్బ్యాంక్డ్ రూరల్ ఏరియాస్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ నో ఫ్రిల్ అకౌంట్స్. ఏది కరెక్ట్? ఏ ఒక్క యాక్టివిటీ వల్ల ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో 4 యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు కదా, ఏ యాక్టివిటీ వల్ల ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అనేది జరుగుతుంది అని అంటున్నారు. ఓకేనా. సో సి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అందించడం. ఎస్ ఆర్ నో, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఓకే, ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి క్రెడిట్ కార్డ్ సర్వీస్ అందజేయడమే కదా. నెక్స్ట్ సి స్ట్రిక్ట్ నో యువర్ కస్టమర్ నార్మ్స్. స్ట్రిక్ట్ గా కేవైసీ నార్మ్స్ తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అనేది అందజేస్తామా? నో. నోయింగ్ యువర్ కస్టమర్ అంటే కస్టమర్ ని తెలుసుకోవడం, కానీ సర్వీస్ పరంగా అయితే కాదు. సో సి ఓపెనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇన్ అన్బ్యాంక్డ్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ లో మనము బ్రాంచెస్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తే సర్వీసెస్ అనేది అంటే రూరల్ పీపుల్ కూడా దే ట్రై టు యూస్ ది బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. నౌ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ నో ఫ్రిల్ అకౌంట్స్. నో ఫ్రిల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్. ఓకేనా. జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ ని మనము నో ఫ్రిల్ అకౌంట్స్ అంటాం. సో జీరో అంటే ఏ మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకుండా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అవుతారు ఎస్ ఆర్ నో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో వితౌట్ టు అంటే ఎక్సెప్ట్ టు ఆల్ ద 3 విల్ బి ట్రూ ఫర్ what do you say for having the financial inclusion in India. Okay. So see, financial inclusion or inclusive financial activities is what? Delivery of the financial services to what now? Low income segments of the society. అంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి మనము బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ని అందజేసినప్పుడే మనం ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో అది ఎలా జరుగుతుంది అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, కరెక్ట్ ఏది అంటున్నారు. సో 1, 3 and 4 ఆర్ ట్రూ, సెకండ్ ది ట్రూ కాదు. నెక్స్ట్ వన్, the currency devaluation done by the government leads to which of the following? Fall in domestic prices, increase in domestic prices, no impact on domestic prices, irregular fluctuations in the domestic price. అంటే కరెన్సీ ఒక వాల్యూని తగ్గించినప్పుడు గవర్నమెంట్ సో ఏమి జరుగుతుంది? డొమెస్టిక్ ప్రైజెస్ లో ఫాల్ జరుగుతుందా, ఇంక్రీజింగ్ డొమెస్టిక్ ప్రైజెస్, అసలు ఏ ఇంపాక్ట్ ఉండదా ప్రైస్ పైన, లేదంటే ప్రైజెస్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి?
ఆన్సర్స్ చేయట్లేదా, నాకు ఆన్సర్స్ రావట్లేదా, నాకు స్లోగా వస్తున్నాయి. ట్రై టు ఆన్సర్. Screen is clear only, no? Now see, currency devaluation when it is done by the government will lead to what? See, currency devaluation ante enti? Yes, decreasing in the value of the currency. Yes or no? So see, devaluation is a deliberate downward adjustment to the value of the country's currency relative to any other currency. See, since it is relative to other currency, internal price అనేది మనకు సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. ఓకేనా? సో devaluation means what? Reducing our currency when we compare it with the other currencies. సో అదర్ కరెన్సీస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఏమి గుణంగా ఉండదు. అంటే ఇంటర్నల్ వాల్యూ అనేది ఇట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. ఓకేనా? ఇంపోర్ట్స్ అనేటివి వాట్ యు సే ఎక్స్పెన్స్ అయిపోతాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి, కానీ ఇంటర్నల్ గా దాని యొక్క వాల్యూ అనేది అంటే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు. అంటే ఇట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, an economy with low rate of interest and where economic agents expect the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall, causing capital loss in the economy is known as what now? ప్రిడిక్ట్ చేయడము అంటే ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గిపోతాయి. ఓకేనా? సో సీ, an economy with very low interest rate and where economic agents expect the interest rates to rise in future and consequently bond prices అని తగ్గిపోవడం, అంటే క్యాపిటల్ లాస్ ఇన్ ద ఎకానమీ జరుగుతుంది అని ప్రిడిక్ట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము? Now is the screen clear? I think screen issue is not there. కొంతమంది వాయిస్ అంటున్నారు. Yes. See, what is this known as? This is known as liquidity trap. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్, దీన్ని మనం ఏమంటాము? లిక్విడిటీ ట్రాప్ అంటాం. See, what is this liquidity trap? See, this is a situation in which injections of cash into the private banking system by a central bank fail to lower the interest rates and hence it will fail to stimulate our economic growth. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది క్యాష్ ని ఇండ్యూస్ చేయడం ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించడంలో కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది దెబ్బతింటది. అంటే ఇట్ విల్ fail our economic growth also. So what is this situation known as? This situation is known as the liquidity trap. Okay? This situation is known as what? It is known as the liquidity trap. Now next, consider the following statements. Two statements icharu, which is true. Fiat money is a term used for gold coins. Currency deposit ratio is a proportion of the total deposit commercial bank keeps as reserves. Which of the following is true? Now see, which of the following is true now? See, fiat money is a term which is used for gold coins.
The fiat money ante enti, the coins and the currency notes which we use is known as the fiat money, but not the gold coin. So this is false. Now see, currency notes and coins are called as the fiat money. They do not have intrinsic value like gold or the silver coin. Okay. So see now, currency deposit ratio means what? It will measure what the people or the cash people have on one hand and what they have in the accounts. Okay. So currency deposit ratio ante total deposits commercial banks keeps as reserves kaadu. Currency deposit ratio enti ante మన దగ్గర చేతిలో ఉన్న అంటే త్రూ క్యాష్ మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ని అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ ఒక రిలేషన్షిప్ ని మనం కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అంటాం. సో గివెన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫాల్స్. ఓకేనా? సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే నైదర్, అంటే బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ, బోత్ ఆర్ ఫాల్స్. ఎస్. సో టైం, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి, డౌట్స్ ఉంటే మీరు రేపటి సెషన్లో అడగొచ్చు. ఓకే. సో హోంవర్క్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ని ట్రై టు ఆన్సర్. సో ఈ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేయండి, రేపు మళ్ళీ మనం ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకేనా? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి. డైలీ మన సెషన్స్ అనేటివి జరుగుతాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్ ద లైవ్ సెషన్స్. ఎక్కువ ఉంటేనే వి ఫీల్ బెటర్, ఇంకా బాగా డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఇంకా కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మనం డిస్కషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఏమైనా సజెషన్, మాకు ఇలా కావాలి అలా కావాలి అన్న చెప్పండి, ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై ఇట్. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. మీకు గనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ సబ్స్క్రైబ్డ్. ఓకేనా? సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు సేల్ అనేది జరుగుతుంది, అది మీకు తెలిసిందే, ఎస్ ఆర్ నో? సో నిన్నటి నుంచి సేల్ మనకు జరుగుతుంది కూడా, ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయి. సో మీరు కనుక పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అట్ ద లోయెస్ట్ ప్రైస్. తక్కువ ప్రైస్ కి యూ కెన్ పర్చేస్. 26th మనకు బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బ్యాచ్ మీరు అరౌండ్ 1200 రూపీస్కి పర్చేస్ చేయొచ్చు. అండ్ మెగాప్యాక్స్ పైన కూడా ఆఫర్ ఉంది. సో మీరు తక్కువ ప్రైజెస్కి అంటే 3000 రూపీస్కి 1 year వ్యాలిడిటీ, ప్రతి ఒక్క లైవ్ క్లాస్, ఈ బుక్స్, టెస్ట్ సిరీస్ యూజ్ చేసుకునే ఆఫర్ మీకు తక్కువ ప్రైస్కి ఉంది కాబట్టి యూటిలైజ్ ఇట్. ఓకే. సో టుమారో అగైన్ we will meet in the next session. That's it for the day. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, share it with your friends. Okay.